ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸರ್ ಅವರು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿನಯ್ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ವಿನಯ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ. ವಿನಯ್ ಸರ್. ಯಶಸ್ವಿ ಭವ. ವಿನಯ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ KSY ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ವಿನಯ್ ಅವರು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ KSY ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು 2009 ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2019. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು 2019 ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಟಚಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇದು ಮೂರು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಪರವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Respected founder of KSY Yoga, Dr. Venkatesh sir, all the senior members who are practicing KSY Yoga,
and all people whom I'm meeting for the first time. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. So thank you very much for very kind words, sir. I think first time sir ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು, so it is really overwhelming. Thank you very much, sir. I just enjoyed from the first day. I think anyway I'll just share it as a story so that ಅದೊಂಥರ you can relate to it. 2009 ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಟ್ ಆಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅವಾಗಿನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಥರ ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ whomever I meet, even ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೈ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನಗನ್ಸಂಗೆ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಇಂಟು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ UPSC ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2009 ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ಟು ಮೈ UPSC ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ UPSC is something that I should look for ಅಂತ. RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ UPSC ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ. November 1st, 2019 was the first day ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ. That is the reason we are celebrating the anniversary. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಾನು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಮತ್ತು ಸೌತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರು ಇಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ 2019 ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 48 days ಒಂದು ಮಂಡಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲಿಂದನೇ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದುವರೆಗೂ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ 2019 ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ I cleared more stage of the exam, more prelims, mains and interview, if some of you know it. So I cleared prelims, mains and I went till the interview that year. So 2019 ಆದಮೇಲೆ it was 2020 March 20th was my interview. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ it was a COVID first wave. I was in Delhi, it was COVID first wave. Adar ratri I think Prime Minister came on the TV and he said everything is locked down. So namdu interview irutta ilva ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಬಟ್ somehow they did the interview, ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ದಿವಸ ಹೆಂಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಂಟೈರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ 2 marks ದಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಸೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ನೀವು ಯಾವ ಸೈಜ್ದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊತಿರೋ ಅದು ಅಚೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ 48 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 25 years ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸರ್ ಗೇವ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಟ್ ಡೇ.
ಸೊ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೋಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 48 days, ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ದೋಸ್ ಹವ್ ಮಿಸ್ಡ್, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಅಪ್ ಟು 5 marks ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್. ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. That is also, I think, same level pay, everything as that of the UPSC. So I just again spoke to sir and joined Sports Authority of India. So last 2 years in I was just working there. But the thing is, ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್, ಗುಜರಾತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ತಿರ್ಗಾ ಬರೆದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 2 marks. ಐ ಥಾಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಗೋ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ 1 day ಹಾಲಿಡೇ. ಬಟ್ ಅದೇ ತಿರ್ಗಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನೀ ಈಗ ಓದಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೋಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 1 day ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ಡೇ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10,000 ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಗುಜರಾತಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. 2 hour 3 hour ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 weeks, 2 ವಾರ ರಜಾ ಸಿಕ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ at least there should be some leave for the exam. So I was thinking I'll not even get the leave to write the exam. So exam hoitu anta ankonde. But thankfully my reporting officer, my director, he was so considerate. He took the risk because ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ later I got to know that he received a show cause notice that why did he give leave to me during the crucial moment, because ministers idare, all the senior officers are there in Gandhinagar, Gujarat. So Gujarat, I think elections were also there, but still he took risk upon himself and gave me the leave. So I think all these are so many opportunities come together anta heltevalla sir. I think this is something that happened to me. So at least I got 2 weeks of leave and I prepared. Again 2 weeks is still lesser to prepare for the exam, which is very competitive. Ontara students, aspirants ontara entire year prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ. But I think whatever I had prepared, it helped again. Again the meditation, all that thought process, it helped. So luckily I was able to clear mains as well. And then interview is very interesting story. So I went to Delhi for the interview. This time there was no COVID, everything was proper. UPSC chairman, UPSC nalli interview nalli there is a chairman and other members. So UPSC chairman himself was my board member. And I think sir hatra share ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಿಮ್ಮದು ಹಾಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್
not make it, irrespective of ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು. So I've heard he is also a spiritual person, Manoj Soni sir, who is a chairman. So most of the questions, it started from what is yoga? So why do we celebrate International Yoga Day? Atara factual questions in the start ಆಯಿತು, and then they went to a bit more abstract concepts like soul, what is consciousness, ಇದೆಲ್ಲ. I think from 10th standard, all the discussions that I've had, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ, everything came to the help. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಐ ಕುಡ್ ಆನ್ಸರ್, the ease with which I could answer our questions, maybe they felt this person really knows his things. And there were many other questions also, but this was specific to spirituality. So I think interview, I got one of the highest marks in the country. I got 193 marks. So based on that, after that I got a rank. So it was like a long struggle. So now that I've got a rank, maybe I went to Mussoorie. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So I also got to share a common group photograph with the Prime Minister himself. So recently we had a photo session. So just Prime Minister is there. I think after a few seats, I'm sitting in the same row. So I think I just wanted to say that one common thing that was there from the beginning of setting the goal till here was ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೆ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಗೇನ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಧ್ಯಾನ and constant interaction with the sir whenever I had tough times. Like that's the reason an entire story narrate ಮಾಡಿದ್ದು. So I had obstacles. It was not that I just cleared it like that. So I think my total meditation durations were also something like that, around 800 when I had done, and finally when I got the result. So maybe I think people have found success in all fields, but especially those of you who are students or preparing. So I think this is one of the best ways. I think after I went to Labasna and I met other toppers, those who have cleared the exam, so ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, some of them have cleared in a very early attempts also. Sir, first attempt ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ how she'll go to the exam hall, how she'll write, and how ಅವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾವು ತುರಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೂಲ್. ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ consistently meditate ಮಾಡಿದ್ರೆ, I think it's just not with me, many people have actually done it. So with this I just want to wholeheartedly thank you, sir, for all the blessings and the wonderful technique. I think I just spoke about Karyasiddhi Dhyana because it was related to goal, but I've completed my 4 levels in Karyasiddhi yoga practice, and I really like the other meditations as well, because since from 10th standard since I'm practicing, so I'm also interested in spirituality, exploration of what is self, what is soul, all these concepts. So I think Unio Mystica is one of my favorite meditations that I practice often other than Karyasiddhi Dhyana. So I hope more and more people will get benefited from the technique, and they can also achieve success in their life. So I wish everybody all the best, and thank you again, sir. Yashasvi Bhava, thank you very much.